morning, my dear students. Welcome back to SS class. Today we are going to explain think and answer of second lesson, namely rotation and revolution. Question is, the earth rotates as well as revolves around the sun on its tilted axis. The earth rotates as well as revolves around the sun on its tilted axis. What would happen if the earth stopped revolving around the sun? The earth rotates as well as around the sun on its tilted axis. Earth സൂര്യനെ revolve ചുറ്റുന്നു on its tilted axis. Tilted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സിസ്. സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലം വയ്ക്കുന്നു. What would happen if the earth stopped revolving around the sun? എന്നാൽ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? The earth rotates as well as revolves around the sun on its tilted axis. What would happen if the earth stopped revolving around the sun? ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? If the earth stopped revolving around the sun, ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we would not have any changes in season. നമുക്ക് സീസണിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവുകയില്ല. How many seasons in India? There are 4 seasons in India. They are winter, spring, summer, monsoon season. Winter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കാലം, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തകാലം, പൂക്കളൊക്കെ വളരുന്ന കാലം. ദെൻ സമ്മർ കാലം, സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേനൽക്കാലം, ചൂടുള്ള കാലം. മൺസൂൺ, മഴക്കാലം. ഇങ്ങനെ 4 സീസൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. If the earth stopped revolving around the sun, we would not have any changes in season. ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീസൺസ് 4 സീസൺസും ഉണ്ടാവുകയില്ല, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. One hemisphere would always experience summer. Hemisphere. What do you mean by hemisphere? Hemisphere, the equator divides the earth into 2 equal halves. Equator means the imaginary line passes through the earth. ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ. ആ ഇക്വേറ്റർ എർത്തിനെ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട്, ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു. അതിലൊരു ഭാഗം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, അതർ ഈസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. Then one hemisphere would always experience summer. അതിൽ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും ചൂടുകാലം അനുഭവപ്പെടും. Whereas the other would always have winter. അടുത്ത ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിന്റർ, തണുപ്പുകാലമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. There is no change. യാതൊരു ചേഞ്ചസും അവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. This would affect vegetation and wildlife. ഇതാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? വെജിറ്റേഷൻ. വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ്, സസ്യജാലങ്ങൾ.
ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആനിമൽസിനെയും ബാധിക്കും. വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ സീസൺ. ഇവയെല്ലാം സീസണെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ, വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുകയില്ലെങ്കിൽ മഴയൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദെൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. സോ ദാറ്റ് if the earth stopped revolving around the sun, ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ we would not have any season. We would not have any changes in season. സീസണിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. One hemisphere would always experience summer. ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും, ചൂടുകാലമായിരിക്കും. Whereas other would always have winter. മറ്റു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ തണുപ്പുകാലമായിരിക്കും. This would affect vegetations and wildlife. ഇത് വെജിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും ബാധിക്കും. Which depends on changing of season. വെജിറ്റേഷനും ആനിമൽസും എല്ലാം തന്നെ സീസൺ ചേഞ്ചസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. Once again, we can explain. If the earth stopped revolving around the sun, we would not have any changes in season. One hemisphere would always experience summer, whereas the other would always have winter. This would affect vegetation and wildlife, which depends on changing of season. Once again, if the earth stopped revolving around the sun, we would not have any changes in season. One hemisphere would always experience summer, whereas the other would always have winter. This would affect vegetation and wildlife, which depends on changing of the season. Understand? What would happen? The earth rotates as well as revolves around the sun on tilt axis. What would happen if the earth stopped revolving around the sun? ഭൂമി സൂര്യനെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Earth stop revolving around the sun, we would not have any changes in season. സീസണിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ. One hemisphere would always summer. ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ചൂടുകാലമായിരിക്കും. Whereas other would always have winter. മറ്റേ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ തണുപ്പുകാലമായിരിക്കും. സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. This would affect vegetation and wildlife. ഇത് വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. Which depends on changing of season. ഇവ vegetation and plants depends on changing of season. സീസണിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. If the earth stopped revolving around the sun, we would have any changes in season. One hemisphere would always experience summer, whereas the other would always have winter. This would affect vegetation and wildlife, which depends on changing of season. Understand this question answer? I hope you understood this question answer. Today's class is over. Thank you children. Thank you so much.